Vâng, kính chào quý vị, tôi là Đỗ Vinh, thực hiện chương trình Vietface của chúng ta. Hôm nay rất hân hạnh để mời được ông Chánh Biện lý quận Cam, là một người đã phục vụ cư dân chúng ta trong chức vụ ở quận Cam là Chánh Biện lý. Quý vị biết văn phòng Chánh Biện lý là coi tất cả những hồ sơ pháp luật của các cơ quan cảnh sát và là cơ quan để đại diện cho người dân và truy tố tất cả những cái tội phạm cũng như là bảo vệ sự an ninh cho các cư dân và cử tri trong vùng. Ông Tony Rackauckas đã phục vụ rất là lâu năm và là một người thân thiện với cộng đồng chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin hoan nghênh ông Tony Rackauckas. We would like to introduce our District Attorney, Mr. Tony Rackauckas. Welcome to our show. Well, thank you very much. It's really a pleasure to be here. Thưa quý vị, ông Tony Rackauckas đã là Chánh Biện lý của chúng ta và hiện đang tái tranh cử, cho nên ông cũng rất là bận bịu để ra một ít thời gian để đến đây để cho chúng ta biết về văn phòng của ông cũng như những chương trình đang được thực hiện tại cơ sở của Chánh Biện lý. We are very happy to have you here today. You're taking some time off your very busy schedule at your office as well as on your campaign. It's my pleasure. We appreciate your time. Can you tell us, as the in your office, the district attorney, yes, what are your responsibilities for the county and for the residents in general? Well, our job in the county is to enforce the state law. It's everything from minor misdemeanor cases to serious felony cases. So, you know, little crimes, big crimes, you know, all kinds of cases. Even to the point sometimes where we have murder or multiple murder cases where we might be asking a jury for a death penalty. So, in a given year, we have working with our 260 attorneys and 175 investigators or police officers. We review maybe 65, 70,000 cases and file about 60,000 cases. So our job is to take those cases to court. A lot of times they start, or mostly they start, in a police department or police agency, and they are the first responders. They talk to the people, talk to witnesses, make reports. We look at the reports and decide if it's a case that we should prosecute and take to court. And so we are the people who more or less coordinate countywide the law enforcement, the things that are going on, and take the case to court and get justice in court for the crime victims and for the people. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những cái hoạt động của văn phòng Chánh Biện lý thì mục tiêu của văn phòng là phải áp dụng những cái luật lệ, tức là cơ quan công luật, và phải phối trí với các cơ quan công luật khác, những cái ty cảnh sát, và trách nhiệm là để truy tố và để đi tìm công lý tại tòa, từ các việc vi phạm những tội ác nhỏ như là tiểu hình cho tới những vụ đại hình sát nhân đều là trong phạm vi mà văn phòng của ông cần phải làm việc. Và với 260 nhân viên luật sư cũng như là 175 nhân viên điều tra, tức là những cảnh sát viên để làm việc trên những hồ sơ đó, thì hàng năm quận Cam thụ lý trên 60 vụ án, 60 case án kết khác nhau, đến 60.000 đến 75.000 vụ án. Thì khoảng 60 vụ án kết đó chính thức được đưa ra trước tòa, và luật sư của văn phòng Chánh Biện lý đại diện nhân dân, đại diện người dân để mà truy tố những tội phạm và đi tìm công lý trước quan tòa. Và đó là cái trách nhiệm của văn phòng Chánh Biện lý. So we have the responsibility to recommend to the judges the kind of punishment, the amount and quality of punishment that a person should get for his crime, and the restitution orders, and the probationary conditions, things like that. Vâng, những cái trách nhiệm và văn phòng của Chánh Biện lý, tức là các luật sư
làm việc cho văn phòng chánh biện lý thì họ đưa ra 4-5 những cái điểm khác nhau để quan tòa xét xử. Thứ nhất là về cái tội phạm, là truy tố tội ác gì. Thứ hai là đề nghị cái hình phạt như thế nào. Thứ ba là tiền phạt và tiền bồi thường cho các nạn nhân là bao nhiêu. Và thứ tư là những cái quy chế quản thúc, là probation. Thì 4 cái lĩnh vực đó là văn phòng chánh biện lý với luật sư đại diện cho người dân, truy tố và đi tìm công lý, mang lại sự bồi thường cho các nạn nhân trước tòa án. Đó là những cái điểm mà văn phòng ông đại diện. We want to ask you specifically as for the Vietnamese American communities. You've lived among us, you've worked among us, you've served our community, you've been a friend to our community all these years. Can you give us a little background as to your interaction with the Vietnamese American refugees, first as refugees and then immigrants, and who are some of your friends in our community? Sure. Well, when I was in the Army years back, before 1975, I did some work. I didn't go to Vietnam as a part of the Army, but I did some training with some Vietnamese soldiers, and of course became very much comrades or friends at that point, and always had a lot of interest in what was happening. And so in 1975, when at the time of the fall of Saigon, and we had all of the Vietnamese people come to the United States, I went to Camp Pendleton, and I met a number of Vietnamese people, and sponsored a family of 5 people who came to live with me in my home, but also they had additional family who were going to schools and such in different parts of the state. So that family had, I think, about 9 people in it, and so we helped them to become accustomed to things in the United States. And by the way, they've gone on to be, quite well adapted and successful people, college graduates and so forth. So that's been a good experience. And throughout that time, from then until now, I've maintained friendships in the Vietnamese community. And as the district attorney, when I was elected district attorney, I did work to maintain a communication with Vietnamese people. We have I established in my office a group called the Vietnamese Commission that work with me in my office to understand issues amongst Vietnamese people that might be important for us to understand as part of law enforcement. And I've worked in cooperation with the Vietnamese community as much as I can. I think a big crisis happened when we had all of those demonstrations at High Tech, and where we had that person who, and I can't remember his name now, but he had a picture of Ho Chi Minh, and I will get back to that. Let me get some translation in Sure. on your message, then I will continue with that the protest. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi ông Tony Rackauckas, chánh biện lý của quận Cam, về cái quá trình của ông, kinh nghiệm của ông với người Việt tị nạn chúng ta và những người Việt ở cộng đồng đây. Thì ông đã là một quân nhân trong quân đội, và trong thời gian thập niên 70 thì ông có huấn luyện với một số các người Việt qua đây huấn luyện ở Hoa Kỳ, nhưng mà ông không có tham chiến tại Việt Nam. Sau Sài Gòn sụp đổ năm 75 thì ông là người đã đến tận Camp Pendleton. Nếu quý vị nào đã được đưa qua tị nạn Camp Pendleton ở San Diego thì quý vị còn nhớ rằng đó là một cái đồn quân đội của Hoa Kỳ là bên thủy quân lục chiến, và họ đã tiếp đón rất là nhiều những người tị nạn chúng ta. Ông đã đến tận Camp Pendleton và gia đình ông đã bảo trợ một gia đình người Việt chúng ta 5 người, và ông đã giúp cho họ trong cái vấn đề
hội nhập đời sống Hoa Kỳ, và hiện nay cho đến ngày hôm nay ông giữ liên lạc và quan hệ với gia đình người Việt đó thì họ rất là thành công, và họ đã hội nhập được xã hội Hoa Kỳ một cách rất là tốt đẹp. Thành ra đó là một cái điều ông hãnh diện là đã thân quen với người Việt chúng ta, cũng như biết nhiều gia đình khác đã được bảo trợ khắp tiểu bang California. Thì đến khi ông được bầu cử vào chức vụ chánh biện lý quận Cam thì ông cũng có sinh hoạt với người Việt Nam và biết về sinh hoạt đời sống của người Việt, trong đó có vụ biểu tình Trần Trường, quý vị biết là cũng cách đây gần 20 năm rồi. Thì chúng tôi đang hỏi ông thêm về những cái vấn đề đặc biệt liên quan tới cộng đồng chúng ta. Xin giới thiệu chương trình mới Vietface của chúng ta, chương trình phân tích và nhận định với tiến sĩ Đỗ Vinh, mang lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Quý vị nhớ đón xem vào mỗi tối thứ Sáu, chỉ có trên đài Vietface TV. Quý vị nào muốn bảo trợ chương trình hoặc quảng cáo trên Vietface TV xin gọi 714 864 7988 hoặc email info@vietfacetv.com. So getting back to the protest, it was a major event. Many Vietnamese Americans were extremely upset with the very provocative actions of this man who kind of went out of his way to really disturb the peace. Yes. So from a peacekeeping point of view, how did you view and how did you handle that crisis? Well, it was a crisis where thousands of Vietnamese people wanted to demonstrate, and the local police and the sheriff were very concerned about those demonstrations, and were actually threatening to make a lot of arrests and that sort of thing. And so I was felt fortunate that I was in a position to work with a number of and meet Vietnamese leaders. People like Ngo Nguyen, Van Tran, and other elders in the community, and talk to them about their rights and what we had to be careful about, and also talk to the police, particularly the police chief in Westminster and the sheriff, and develop an understanding of the right that the people had to have peaceful demonstrations, and that was. I think it was a big win for everyone. Vâng, thưa quý vị, trong tư cách chánh biện lý của quận Cam thì khi vụ việc Trần Trường đã khiêu khích cộng đồng chúng ta, tạo ra những sự bất ổn, thì rất là nhiều người bất mãn và chống đối, cho nên họ đã tới biểu tình. Thì cái trách nhiệm của văn phòng của ông chánh biện lý là làm sao gìn giữ cái trật tự cũng như cái sự an ninh cho cư dân. Trong khi các cảnh sát và các trưởng cảnh sát ở các thành phố thì cái khuynh hướng của họ là muốn bắt, có thể là arrest một số những người biểu tình, nhưng mà ông đã rất là nhẹ nhàng đã hòa giải được mọi việc để cái tình trạng mà phải làm khó những người biểu tình thì nó không xảy ra. Mà chúng ta thấy rằng ở cái xứ tự do với tự do ngôn luận thì chúng ta có quyền biểu tình, và cái quyền biểu tình của chúng ta được bảo vệ. Kể cả văn phòng chánh biện lý đã giải quyết vụ việc rất là êm đẹp để cho chúng ta có được những cái sinh hoạt mà không có bị những cái sự xung đột với cảnh sát. Đồng thời ông cũng đã làm việc với một số lãnh đạo cộng đồng chúng ta, những nhân vật ông quen biết như là chánh án Nguyễn Trọng Nho, ông Ngô Kỷ, ông Trần Thái Văn, sau này là dân biểu của chúng ta đó. Thì đó là những người mà ông quen biết và những người đã làm việc với ông để giúp cho những vấn đề đó. So you have first knowledge, first hand experience with not just the day-to-day activity of our community, but our politics, and you understand our background as refugees and immigrants and how that has played out even 40-something years later in this community. Yes, in a general way, and but I also have people who are members of the Vietnamese community who have are very responsible people who help me and advise me
as to things that are going on from time to time. So, and your commission is still active, right? The Vietnamese Advisory Commission. Yes, we are. And people are free to join or participate as commissioners. Yes, okay. Yes, absolutely. I want to mention that because I was one of your first commissioners, and I was very proud to be on that commission and provide advice and to meet. And I understand how your office works, and you works on a consensus basis, and you always welcome people to come and contribute their opinions. Right, and we try to get understanding both ways. It's good that the people understand us and we understand them. Vâng, thưa quý vị, văn phòng chánh biện lý Tony Rackauckas là đầu tiên khi ông được bầu cử, ông đã thành lập cái ủy ban cố vấn của người Việt chúng ta. Trong đó chúng tôi nhớ là chúng tôi là một trong những người đầu tiên trong cái ủy ban đó. Ông ủy viên có mời nhiều người, kể cả lúc đó ông Trần Thái Văn là dân biểu của chúng ta, và có chánh án Nguyễn Trọng Nho, vân vân, và tôi và một số người khác được mời vào. Chúng tôi đã cố vấn trong cái Vietnamese Advisory Commission của văn phòng chánh biện lý, và văn phòng đó, cái ủy ban đó vẫn còn tồn tại cho tới ngày hôm nay. Thành ra chúng tôi cũng kính gửi lời mời với toàn thể quý vị, nếu muốn đóng góp ý kiến hay là tham dự vào cái ủy ban đó thì quý vị có thể liên lạc về văn phòng của District Attorney Tony Rackauckas. Also, you continue to go to our events to participate in Vietnamese celebrations as well as commemorations. Can you tell us some events that you've been to recently or within the last 2-3 years? Well, sure. Well, of course, the Tet Parade, the Tet Festival, the Lunar New Year events, things of that nature at the different temples, and I get invited to different events also from time to time, and I've always enjoyed doing that. It's a pleasure for me to go to these events, or to be able to talk to the monks or the Vietnamese priests and get their view of things. And I like the monks, right, especially. Those are good bunch. You go to Phước Lộc Thọ, the Asian village, for the 40 years, the Little Saigon celebrations. Yes. And also the 30th of April, like we're in April right now, and you know that's it's a very important time of year for us as Vietnamese American refugees. Yes. So we expect to see you around some of those events this year. Absolutely. Vâng, thưa quý vị, I look forward to that. Chúng tôi rất là vinh dự để mời được ông Tony Rackauckas, chánh biện lý văn phòng của quận Cam. Thì chúng tôi trò chuyện với ông về những sinh hoạt của ông với cộng đồng Việt Nam. Thì ông thường trực đến với chúng ta qua những sinh hoạt hội chợ Tết, những chương trình mà chúng ta kỷ niệm 40 năm Little Saigon, vân vân. Ông đều đến và tham dự, cũng như là những sinh hoạt chính trị ông cũng đến dự với là một cái trong tư cách một quan khách. Hàng năm 30 tháng 4 thì rất là nhiều cái chương trình mà ông đến, thì trong năm nay cũng không ngoại lệ. Quý vị sẽ thấy ông Tony Rackauckas xuất hiện tại nhiều chương trình sinh hoạt của cộng đồng chúng ta. Could you tell us about some cases, high profile cases that have involved Vietnamese or Vietnamese American that we have a big interest in, and how those cases have been resolved, and what steps have we taken to prevent or possibly to alert ourselves to such activities in the future? Sure. Well, there was that Minh Bao case. That particular case was very high profile because it was that an actor, I guess, actor, comedian, entertainer from Vietnam who came here to do some programming and sexually molested a young man who was trying out for his program. So, but that, of course, was quite the insult to the Vietnamese community, that he would come and have the audacity to do such a thing. So I took very careful. I worked on that case to make sure that he stayed in this country to make sure that he got his punishment here before he could go back. And so I think we were careful to let the court know that he might flee and go back to Vietnam and not come back and never face punishment. So we had his bail set at $1 million, so he wasn't able to get out, and then he
we wound up. He got the conviction, and he did a few. I mean, it wasn't years or anything, but it was months. He did his punishment, then went back to Vietnam. So I thought that was the right result in that case. We've had a number of cases that involve the Vietnamese community in particular. Let me talk about the Mindell case and then we'll go on. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những cái vụ kiện mà đã xảy ra tại quận Cam chúng ta mà ông chánh biện lý Rackauckas đã trình thăng thụ lý những hồ sơ này và đã truy tố cũng như là đi tìm công lý cho những nạn nhân, và cũng là một cái hành động rất là đứng đắn và đàng hoàng đối với cộng đồng chúng ta, mang lại cái vinh dự cho cộng đồng chúng ta, thay vì chúng ta để những người khác từ bên ngoài đến xâm hại những cư dân của chúng ta. Thì trong trường hợp của ông Minh Béo, ông là một người kịch sĩ hay là một danh hài đã đến đây để trong một cái chương trình, thì lúc đó ông đã có những cái hành động xâm phạm một nạn nhân, thì ông đã bị truy tố và văn phòng chánh biện lý đã lập hồ sơ để cho ông thụ lý hình phạt ở đây và để cho ông ngăn cản ông không có vượt về lại nước Việt Nam. Thì cái số tiền thế chân đóng ở mức cao là 1 triệu đồng, bảo đảm là ông phải bị giam giữ tại Hoa Kỳ, bị xét xử và thụ án trước khi ông được trở về Việt Nam. Thì đó là chúng ta rất là hoan nghênh và cảm ơn ông chánh biện lý đã giúp cho chúng ta có được một cái kết quả rất là tốt đẹp như vậy, bởi vì chúng ta cần phải ngăn ngừa và ra một thông điệp cho những người từ bên ngoài đến cộng đồng chúng ta là không thể nào coi thường cộng đồng chúng ta hay là gây ra những tội ác mà không bị những cái hình phạt. Thì đó là một cái bài học cho những thành phần bất hảo. Thì chúng ta cũng rất là hoan nghênh và cảm ơn ông chánh biện lý đã xét xử xong cái vụ này rất là tốt đẹp cho cái cư dân chúng ta. We thank you, and I thank you on behalf of our community. We respectfully agree with the actions that were taken. It minimized the damage and the hurt, and it was a high-profile, almost international case, which may happen again, not in the particular way that it happened with Mindell, but obviously crimes are committed every day, either from people here or from people from out of town that come here and commit the crimes, and we need some protection against that. So we thank you for your work on that case. Well, it's my pleasure, and things like that are likely to happen at one time or another, and so I'm very sensitive to that, and would of course do everything I can to make sure that the justice is done in a case such as that. Vâng, thưa quý vị, thì ông trong vai trò chánh biện lý thì ông coi lại tất cả những cái hồ sơ vụ án kết từ cấp ty cảnh sát trình bày lên, và ông rất là tích cực trong vấn đề bảo vệ cộng đồng chúng ta, và là vinh dự là đã giúp được cho cộng đồng chúng ta có những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. And other cases that you have seen that we should be, that maybe that it would help for us to be in better communication with the DA's office, or information that the DA office want to get out to the community? I think an example of that was you might recall a few years ago we had a series of home invasion robberies where people, and particularly the victims were Vietnamese, but also the robbers were tended to be Vietnamese as well, and they would come in, they would take over the home. They were called home invasions because they would take over, tie people up, put them in, disable them, so that they couldn't interfere and couldn't call the police or anything, and steal all of their belongings and then take off. Those were, and we've since when that was happening, we were able to identify and capture a gang of these people and convict them and put them in prison for long prison terms, and so that this has died down since then. But I think that a lot of the problem was that people keeping their valuables in their home and letting other people know that is there, because those were targeted home invasions. It was done by people who knew what was there, and so so one thing to learn is you're really better off keeping your money in a bank and your money and your valuables
maybe in a safe deposit box as opposed to just in your home. And but if you do have valuable things in your home, do not advertise it. Right. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi ông chánh biện lý về những vấn đề mà liên quan tới cộng đồng chúng ta, những quan ngại và những cái vấn đề mà chúng ta có thể phải lưu ý. Thì trong những cái tội ác mà xảy ra trong quận Cam chúng ta thì một trong những điều mà cộng đồng chúng ta rất là lo ngại là những cái vấn đề nhập nhà gọi là home invasion, đó là những kẻ trộm, kẻ cướp họ vào trong nhà và có khi họ gặp người nhà thì họ trói lại hay là họ đánh đập để mà những người đó không thể gọi cảnh sát hay là không thể đi tìm những cái sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thì những cái trường hợp đó, sau khi văn phòng chánh biện lý đã truy tố được một số những băng đảng, những thành viên trong những băng đảng mà đã thực hiện những cái pha cướp bóc nhập nhà đó, thì đã truy tố và tìm được công lý cũng như là phạt những cái án rất là nặng. Thành ra từ lúc đó đến giờ cái vấn đề nhập nhà nó có giảm bớt đi. Nhưng mà cũng nhắc nhở quý vị là nếu có tài sản, những cái vật giá trị hay là những tiền thì nên để trong ngân hàng, safety deposit box chẳng hạn. Thay vì để ở nhà, tại vì để ở nhà nó gây ra rủi ro là có người biết được và họ sẽ tìm tới nhà quý vị. Mà đặc biệt là những cái vụ cướp này đó là những người đó họ nghe biết là cái nhà đó có của, có tài sản để ở nhà nên họ mới nhập. Thành ra quý vị phải kín đáo trong chuyện đó, nó vẫn rất là tế nhị, nhưng mà đó là cách quý vị giúp cho văn phòng chánh biện lý cũng như giúp cho chính quý vị là không bị trở thành nạn nhân của các tên cướp như vậy. Thì đó là một cái việc mà ông phải quan tâm và giúp cho chúng ta giữ gìn cái sự an toàn trong cộng đồng chúng ta. Xin giới thiệu chương trình mới Vietface của chúng ta, chương trình phân tích và nhận định với tiến sĩ Đỗ Vinh, mang lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Quý vị nhớ đón xem vào mỗi tối thứ Sáu, chỉ có trên đài Vietface TV. Quý vị nào muốn bảo trợ chương trình hoặc quảng cáo trên Vietface TV xin gọi 714 864 7988 hoặc email info@vietfacetv.com. And so presently now we're seeing some fraud, excuse me, a fairly substantial amount of fraud, where the victims are Vietnamese small business owners, or like a couple of doctors, some attorneys, and some other small business people. But and it tends to go around to be involved mortgages. And loans on property and buying and selling property. What we would call white-collar crime. It is white-collar crime for sure. But that white-collar crime can be very damaging to the victim because it could cost hundreds of thousands of dollars. Yes. And everything they've saved up over their life. And so need to be careful who you're dealing with. If you're going to be borrowing money, if you need a mortgage, if you need to get a loan on your property, you need to make sure that you're dealing with legitimate people. So you have to check their history, check their background, and it's best to be dealing with legitimate companies, professionals that are in business, right, that you know about. Have to be vigilant about yes, that. You do. Absolutely. Thưa quý vị, một vấn đề tế nhị mà ông chánh biện lý cũng khuyên cáo quý vị là vì ông đang thấy thêm nhiều cái vụ án kết, những cái vụ mà gian lận, lừa đảo. Lừa đảo đây là lừa đảo tài sản và tiền bạc, nhất là về những cái số tiền lớn như là quý vị có nhu cầu vay mượn tiền để mua nhà cửa, địa ốc vân vân. Thì trong những cái án kết này nó liên quan tới những người có thể là luật sư, có thể là bác sĩ, có thể là nhiều thành phần kinh doanh khác nhau mà hợp tác với nhau, mà có những cái chuyện làm ăn không có chính đáng với nhau, rồi là lừa gạt tiền bạc, thì nó gọi là white collar crime. Đó là những cái tội ác mà nó không phải là sát nhân hay là những cái tội ác bạo lực, nhưng mà những cái tội ác này nó cũng gây nhiều tác hại và tốn kém rất là nhiều tiền, vài trăm ngàn cho tới cả triệu đồng, nhất là những cái tiền mà quý vị chắc chiêu dành dụm nhiều năm mà bị lừa gạt. Thì đó là một cái điều mà quý vị sẽ cố gắng tránh, và tránh bằng cách là những cái cơ quan nào mà có uy tín, mà những cơ sở hợp pháp thì quý vị sử dụng. Còn những cái nhân vật mà họ có thể quý vị nghi ngờ hay là không có biết lý lịch của họ rõ ràng thì cẩn thận, có thể bị lừa gạt. So yes, that's a very important issue for our community, and
It is. Especially when we have a very healthy economy, we have a booming real estate market, we have people who constantly have to buy and sell and loan each other money, and then a crime may happen in the process. Well, you're absolutely right. And in a good economy where there's money being made and businesses are doing well, there are dishonest people who want to try to get that money or some of the money without working for it. And so you have to be vigilant. Vâng, thưa quý vị, thì ông chỉ nhắc nhở quý vị thận trọng trong vấn đề làm ăn thương mại với nhau, vì có nhiều người họ có ý đồ gian lận lừa gạt thì có thể gây thiệt hại cho quý vị, và điều này cũng là một cái tội ác, tội phạm, và văn phòng chánh biện lý cũng thụ lý những vụ án kết như vậy, cho nên ông đã thấy sự gia tăng trong những cái white collar crime, nhắc nhở quý vị cẩn thận trong việc đó. But one thing I need to I like to say is that when you see who these people are who are stealing and cheating and taking advantage or doing false mortgages, they don't look like criminals. They might look like decent people. They look like your uncle or somebody else. And so you need to do, like I say, you kind of need to check their history and make sure you're dealing with somebody legitimate, not just because they look okay, and but report because, them if you find something suspicious. Absolutely, Vâng, very important. Khi ông nói về vấn đề lường gạt và gian lận và lừa đảo đó, thì những người mà họ không có thành thật, họ có ý đồ như vậy đó, thì có khi họ giấu cái ý đồ của họ rất là giỏi, và mình thấy họ như mọi người khác rất là bình thường, nhưng mà họ làm những cái tội ác gây thiệt hại. Thì nếu quý vị nghi ngờ thì nên báo cáo cho văn phòng chánh biện lý để truy tố, hoặc là ít nhất để điều tra xem thử cái vụ việc nó như thế nào. Chúng tôi muốn hỏi ông về những năm sắp tới trong tư cách chánh biện lý, nếu ông đắc cử, tái đắc cử trong chức vụ, thì ông sẽ thấy những cái việc gì cần phải để ý hay quan tâm nhiều hơn trong cộng đồng chúng ta. I would like to ask you, because you're coming up at the end of your term and you're expecting an election, either a decision in June or in November. Yes. What do you anticipate will be some issues with our community? What are some unique issues with the Vietnamese American community, and what are some of the programs that you would like us to know about if you're re-elected? Well, I think that we've been discussing that, what those issues are. I think that the Vietnamese community is growing and maturing and becoming more sophisticated of course in the way of the United States culture, and having brought their own culture to the United States makes us all richer. So it's excellent. I think keeping that culture alive and well is important. Making sure that the kids are properly educated and working to keep kids out of gangs and things like that. It's so important, and that we're doing what we can from our point of view, from law enforcement point of view, to work with a lot of kids to give them good mentors and let them know that the police are on their side. We're all working together and developing a good attitude, and that's terribly important as we move forward. So, and that's one of the things that I've been working on a lot is developing these programs like GRIP program, which is a gang reduction intervention partnership, working in our schools with 4th to 8th grade kids to keep them straight and to develop their skills and their ability to have a good career. So a lot of things. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những chương trình ông sẽ thực hiện trong những năm tới, thì ông vẫn đang tiếp tục làm việc trong tư cách là giám đốc chánh biện lý của quận Cam. Thì những cái việc mà ông quan tâm nhiều là về thành phần người trẻ, và cái chương trình GRIP đó thì là để giúp cho ngăn cản những người trẻ không gia nhập những băng đảng và có một cái thái độ rất là tốt để mà hợp tác với những cơ quan công lực, và xem những cơ quan công lực như là bạn, cũng như là đó là một cái phương tiện để quý vị bảo vệ gia đình của quý vị bằng cách là ngăn ngừa những cái tội ác, và có thấy những cái việc gì nó sai trái sẽ hãy báo cáo cho văn phòng chánh biện lý. Cũng như những chương trình này sẽ tiếp tục làm việc với các học sinh từ lớp 8 trở lên lớp 12, là cái giai đoạn mà các em đang ở cái tuổi rất là bị nguy hiểm, có thể bị lôi cuốn bởi băng đảng hay bên ngoài. Thì đó là
những cái thành phần mà văn phòng của ông chú tâm để mà giúp cho các em không có sa ngã, không có vấp phạm những cái tội phạm. We also are interested in the sanctuary city laws, the homeless issues, how that affects your office. And we had Under Sheriff Don Barnes here, and he was talking about how his office works with your office on some of those issues. So can you talk about a little bit more about, in general, what are some of the challenges for our county, sanctuary cities, homelessness, and how your office works with other offices? Sure, yeah. Well, of course, there are a lot of challenges right now, particularly in this whole area around homelessness. Let me say with respect to sanctuary cities, though, first of all, that's more of a sheriff's issue. We, as a part of our case, part of our putting cases together, taking cases to court, we do not differentiate between people who are here legally, people who have their documentation, and those who don't. We don't ask witnesses if they're properly documented or not. That's not our concern. If somebody, on the other hand, when somebody does go to jail and they're in jail, then the sheriff traditionally has made a determination whether or not to report a person to ICE. And so this sanctuary city law is, or sanctuary state law, is giving them some hard times on that. They've been very creative, though, in learning how, or figuring out how to communicate with ICE by just reporting all of these names on their website, and then they're not directly reporting. But I think what's important to all of us is that we don't want to be harboring criminals. I mean, we don't want to see. I don't want to see a private person harboring a criminal in their home, or any state agency or city agency harboring criminals and protecting criminals. And I think we have to be very concerned about that, because that's just not good for our society. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về vấn đề những cái luật của tiểu bang để mà bảo vệ hay là tạo những cái điều kiện cho những thành phần bất hợp pháp, di dân bất hợp pháp ở lại Hoa Kỳ, thì những cái luật đó nó áp dụng cho toàn tiểu bang, và đó là cái cơ quan của văn phòng cảnh sát trưởng phải đối phó với những cái người tội phạm trong cộng đồng mà họ là bất hợp pháp, thì là họ có thể báo cáo cho bên immigration, bên văn phòng của di dân di trú. Chứ còn về văn phòng của ông chánh biện lý thì ông chỉ quan tâm tới cái sự an ninh an toàn của cư dân. Trong đó một cái chính sách của văn phòng của ông là làm sao để những người tội phạm không được tồn trú, họ không được dung dưỡng ở trong các cộng đồng, các gia đình và các cơ sở của chúng ta. Tức là mình làm sao đặc biệt là đối với những thành phần phạm tội. Còn những thành phần khác thì văn phòng chánh biện lý không phải là cái cơ quan để mà áp dụng những cái luật về di trú. Once again, thank you for coming on our show. Can you name some of your friends in our community and Vietnamese American electeds that you have worked with? Well, of course. Sure. Van Tran has been a friend of mine for quite a number of years. Tyler Depp is running now. Tree Taw. Dina Nguyen, of course, is a great friend. I've been friends for many years with Noah Nguyen, who was certainly a leader in the Vietnamese community, and then appointed judge in this county, and he was a Superior Court judge for a number of years. So, and others. Thưa quý vị, chúng tôi rất là vinh dự để được mời ông Tony Rackauckas. Quý vị sẽ thấy tên ông trong lá phiếu. Are you going to be on the June ballot or just the November? I'll be on the June ballot. Okay. Quý vị sẽ thấy tên ông trên lá phiếu vào tháng 6 này trong cái bầu cử sơ bộ. Tony Rackauckas, chức vụ là Orange County District Attorney, là văn phòng chánh biện lý. Ông đã từng hoạt động với nhiều dân cử của chúng ta, trong đó có ông Trần Thái Văn, ông Tyler Điệp, ông Trí Tạ, bà Dina Nguyễn, ông chánh án Nho Nguyễn hay là Nguyễn Trọng Nho đã từng làm việc và cố vấn cho ông rất nhiều. Thì chúng tôi trông mong quý vị sẽ đóng góp với văn phòng chánh biện lý qua ủy ban cố vấn của người Việt tại văn phòng của ông. Nếu quý vị muốn tham dự có thể liên hệ về
số email của chúng tôi sẽ chuyển lời dùm cho quý vị. Đồng thời chúng tôi cũng nhắc nhở quý vị là tháng 6 này trong bầu cử sơ bộ sẽ ra rất nhiều người mà chúng ta muốn ủng hộ trên lá phiếu, thì quý vị sẽ thấy tên của ông Tony Rackauckas. I left out my good friends Janet Wynn and Andrew Doe. You don't want to forget them. I don't want to forget them. So and Key Ngô, who's always supported you. Absolutely, Very good friend. and Key, right? Vâng, thưa quý vị, ông muốn nhắc thêm ông còn rất là nhiều những người Việt mà ông ủng hộ, cũng như là xem như bạn bè của bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, ông giám sát viên Andrew Đỗ và một người bạn thân của ông đã ủng hộ ông nhiều năm là ông Ngô Ký, cũng là những người mà ông kính trọng và xem như lãnh đạo của cộng đồng chúng ta. Thank you again, Tony, and look forward to you continue service to our community, and we respectfully give our best wishes to you. Hopefully, there will be many more events in the community that we'll see you around, and we'll look forward to your continued service. Well, thank you so much. Thank you so much. What a great pleasure it is to be here with you today. Thank you, sir. Thank you. Một lần nữa, ông Tony Rackauckas, chánh biện lý của chúng ta. Thưa quý vị, ông đã phục vụ chúng ta lâu năm và ông lúc nào cũng là người bạn rất là thân thiện và là một người chánh biện lý rất là công bằng và lúc nào cũng bênh vực cho quyền lợi của người dân chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình tới của Vietface của chúng ta. Xin giới thiệu chương trình mới Vietface của chúng ta, chương trình phân tích và nhận định với tiến sĩ Đỗ Vinh, mang lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Quý vị nhớ đón xem vào mỗi tối thứ Sáu, chỉ có trên đài Vietface TV. Quý vị nào muốn bảo trợ chương trình hoặc quảng cáo trên Vietface TV xin gọi 714 864 7988 hoặc email info@vietfacetv.com.